ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మన టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ మీ శ్రీనివాస్ గుడూరు కలలు కళలు ప్రోగ్రామ్ హోస్ట్. ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారు 6 స్టార్ మరాథాన్ 6 మరాథాన్లు గెలిచిన పరుగు వీరుడు జయప్రకాష్ ఎంజపూరి మనతో ఉన్నారు న్యూయార్క్ నుండి. జయప్రకాష్ ఎంజపూరి గారు, పునఃస్వాగతం కార్యక్రమానికి. నమస్కారం అండి శ్రీనివాస్ గుడూరు గారు, థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. మీ పరుగు పందెం విశేషాలు లాస్ట్ ఎపిసోడ్ లో మనం తెలుసుకున్నాం. ఒక చిన్న రికాప్ లాగా చెప్పుకుందాం. మళ్ళీ మీరు 6 మరాథాన్లు గెలిచారు. 2016 నుంచి మొదలుపెట్టి ఇప్పటి వరకు మన యుఎస్ లోనే కాకుండా విదేశాల్లో కూడా 6 మరాథాన్స్ పరిగెత్తి కంప్లీట్ చేశారు విజయవంతంగా. ఈ 6 స్టార్ అబార్డ్ 6 స్టార్ మెడల్ కూడా గెలుచుకున్నారు. రేరెస్ట్ అకాంప్లిష్మెంట్ అది. అండ్ ప్రపంచంలో కేవలం 7,000 పైచులకు వారు మాత్రమే, దాదాపు 8 బిలియన్స్ జనాభా ఉన్న మన ప్రపంచంలో కేవలం 7,000 మంది పైగా మాత్రమే, కొద్ది మంది మాత్రమే ఈ రేరెస్ట్ ఆనర్ ని గెలుచుకున్నారు. అలాగే భారతీయుడిగా మీరు 48 అనుకుంటాను కదా, భారతీయుడిగా 48వ వ్యక్తి మీరు ఇది కంప్లీట్ చేయడం. ప్రాబబ్లీ మొట్టమొదటి తెలుగు వారు కూడా అవ్వాలి అని కోరుకుంటున్నాం మేము. బహుశా ఆ రికార్డు కూడా తొందరలోనే మీ నుంచి వింటామని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. ముందుగా మన టీవీ నుండి, అలాగే మన టీవీ ప్రేక్షకులందరి నుంచి కూడా మీకు మా హార్దిక అభినందనలు. సో ఈ పరుగు పందెం అనేది మీరు నిరంతరాయంగా చేస్తూనే ఉన్నారు. ఇది ఎండ్యూరెన్స్ ని, ఫిట్నెస్ ని నిలుపుకుంటూ ఈ మరాథన్ పరిగెత్తడం అనేది మామూలు విషయం కాదు. సో మీరు చెప్పారు దీనికి ఏంటంటే మీ అమ్మగారికి అంకితం ఇవ్వాలని చెప్పేసి. ఆవిడ తప్పనిసరిగా పైనుంచి మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తూ ఉంటారు ఈ క్షణాన. మీకు మీ అమ్మగారికి కూడా ఇదొక ప్రౌడ్ మూమెంట్. మా అందరికి ఎలాగైతే ప్రౌడ్ మూమెంట్, మీ అమ్మగారికి కూడా ఇది ప్రౌడ్ మూమెంట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇది మీకు ఎలా కలిగింది ఈ స్ఫూర్తి అనేది? ఒక మాట రికాప్ చేసుకుంది. చూడండి, తప్పకుండా. నేను అంటే చిన్నప్పుడు ఇండియాలో చదువుకునేటప్పుడు స్కూల్కి ఒక 6 మైల్స్ దూరంలో ఉండేది స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే పొద్దున్న లేచి పరిగెత్తలేము. మనకప్పుడు కార్లు, స్కూటర్లు, బండ్లు ఏమి లేవు, సైకిల్ కూడా లేదు. సో we used to run as a kids. You run there and go for school, and in the lunch time లో మళ్ళీ రన్ చేసుకుంటూ ఇంటికి రావడము, మళ్ళీ పరిగెత్తడము, అలా అలవాటైంది చిన్నప్పటి నుండి రన్నింగ్ అనేది. ఇంకా ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి అలా 3 కిలోమీటర్స్ 5 కిలోమీటర్స్ అలా రన్ చేసేవాళ్ళం. అలా డెవలప్ చేసుకుంటూ వచ్చాం ఆ ఇంట్రెస్ట్ని. కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు కూడా కొన్ని 10K అలా రన్ చేశాను. బట్ once cricket came in and soccer came in, and we played soccer and cricket, all the games. I love the sports, all kinds of sports. I played inter-university level of cricket, inter-university level of tennis, and the basketball and field hockey. And I played almost all the games. I played badminton, chess, carom board, you name it, I must have played all the games. But excellent. After some time, after degree అయిపోయిన తర్వాత ఓన్లీ టెన్నిస్ ప్లే చేయడం స్టార్ట్ చేశానంటే. దట్స్ ఓన్లీ ద గేమ్ ఐ ప్లేడ్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇయర్స్, అండ్ ఐఎమ్ స్టిల్ ప్లేయింగ్ టెన్నిస్. బట్ సాకర్ గానీ టెన్నిస్ గానీ దే ఆర్ ఫిజికల్లీ సో ఎండ్యూరింగ్. ఎస్, నేను ఆ టెన్నిస్ కోర్టులో సగం కోర్టులో ఇటు పరిగెత్తేసరికి అసలు అలసిపోతాం మనము. అలాంటిది సాకర్లో కానివ్వండి, హాకీలో కానివ్వండి, అంత ఫీల్డ్ వాళ్ళు కవర్ చేస్తారు. దాదాపు గంటన్నర, రైట్? 80 minutes అలా ఆడతారు. 80 minutes లో దరిదాపుగా గుడ్ ఫార్వర్డ్ ప్లేయర్ కంప్లీట్స్ అబౌట్ 8 to 10 miles ఆఫ్ రన్నింగ్ విత్ ఇన్ దర్ కోర్. మై గాడ్, అదేదో మళ్ళీ వాక్ ఇన్ ద పార్క్ కాదు అది. You have to chase the ball. You have to chase the ball, you have to keep the ball to you, and then running. సో అలా గేమ్స్, చిన్నప్పటి నుంచి గేమ్స్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్, గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ అనేది. బట్ సమ్ టైమ్ ఐ థింక్ 94లో ఎప్పుడో ఒకసారి మన టీవీలో మ్యారథాన్ గురించి వచ్చిందండి. టీవీ వచ్చిన తర్వాత దే షోడ్ ఇట్ న్యూయార్క్ మ్యారథాన్. నాట్ మేబీ ఫ్యూ సెకండ్స్ ఆఫ్ వీడియో దట్ హే మ్యారథాన్ హ్యాపెన్ ఇన్ న్యూయార్క్ అనేది.
When I saw that one, I didn't know what exactly marathon was. సో ఐ హ్యాడ్ టు డూ సమ్ రీసెర్చ్ చేసి కనుక్కున్నాడు మ్యారథాన్ అంటే ఇన్ని కిలోమీటర్లు పరిగెత్తాలి, అసలు ఎలా స్టార్ట్ అయింది మ్యారథాన్ అనేది, వై దిస్ ఓన్లీ 26.2 మైల్స్ అన్న స్టోరీ కూడా తెలుసుకోవడం జరిగింది అన్నట్టు. చెప్పండి మా ప్రేక్షకుల కోసం. నిజంగా 26.2, 27 ఎందుకు కాదు, 26 ఎందుకు కాదు? సో యాక్చువల్గా స్టోరీ మనకు వెళ్తే ఇది దాదాపు 400 to 500 years బ్యాక్ జరిగిన స్టోరీ. గ్రీక్ అరబ్ వార్లో జరిగిన విజయానికి, మనకు గ్రీక్ వాళ్ళు విజయం పొందినప్పుడు అరబ్స్ మీద, దే వాంటెడ్ టు సెండ్ ద మెసేజ్ బ్యాక్ టు గ్రీక్స్ అండ్ సే హే వీ వన్ ద వార్. బట్ అప్పుడు మనకులాగా ఇంటర్నెట్ ఇలాంటివి ఏమి లేవు. సో దే ఆస్క్ వన్ ఆఫ్ ద సోల్జర్స్, సే గో అండ్ గివ్ ద మెసేజ్ దట్ వీ వన్. So the guy was happy and he said, okay, now I have to pass the message so fast. So he ran 26.2 miles. I see. From the place to the Greek, wherever the message needs to go. And he passed the message that they won the war, and he collapsed and died. Wow. Because that never happened. Nobody ran 26.2 miles at the time. But with that enthusiasm that he wanted to pass on the good message, he continuously ran and passed on the message, and he died. So when the Olympics, very first Olympics started in Greece, on his honor, they wanted to celebrate his death anniversary, and because he ran 26.2 miles, they Wow. wanted to have a sport as a 26.2 miles. And the city name was Marathon. అలా వచ్చింది ఆ పేరు. అలా దానికి మ్యారథాన్ అనే ఒక పేరు ఇచ్చారు అన్నట్టు ఈ రన్నింగ్ కి. సో అది కూడా ఎలా స్టార్ట్, అప్పుడు కొత్తలో పెట్టినప్పుడు చాలా మందికి తెలియదు ఏంటి, ఎలా 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 ప్రిపేర్ కావాలనేది కూడా. బట్ స్లోలీ పీపుల్ స్టార్ట్ డెవలపింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ రన్నింగ్ అండ్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ రన్నింగ్. అండ్ I saw some documentary and read books, or some of the books, that for humans, we think that when we have some limitations, but most of the time, this is I agree with this, whatever the author said, that when humans don't realize the capacity of their body, what their body can do if you train properly. So most of the time we think, hey, we cannot, humanly it's not possible. That's what most of the time we think it. And if you talk to anybody about the marathon, they say, hey, it's very difficult, man, I cannot do this one, because they keep the limitations to that. But as a human, we have no limitations, but we don't know how to achieve any difficult task. మానవుడే మహనీయుడు అన్న పాట అందుకే ఉందేమో. ఇంకా అలా మన తెలుగులో చాలా ఉన్నాయి, మనసు తలుచుకుంటే సాధించేది ఏది లేదని చెప్పేసి. అలాగా మనం మెంటల్ గా మనం ట్రైన్ అయ్యి చేస్తే మ్యారథాన్ ఈజ్ ఈజీ టు డూ ఇట్. ఇట్స్ ఎ డిఫికల్ట్ పార్ట్, బట్ యు నీడ్ సమ్ డెడికేషన్, time. You need to spend some time. It's not one day you get up and then say, oh, I want to go for a marathon. You need a good training and you need a good planning, because is a 42 kilometers or 26.2 miles. As you run, your body starts losing all the energy. Your muscle gets a lot of pain. You don't have a water. You drain yourself completely. అందుకే హైడ్రేట్ చేసుకుంటుంటారు కదా మీరు. Yes. So every marathon, every 2.5 miles, they have a water station, water with a gate rate. Most of the time gated they give it, and depending on where you are running in different country, they may have a different drink, but water is essential, and some kind of vitamins and minerals that we need. So they do have stations every 2.5 miles, but what they do before, as a preparation in the marathon, 2-3 days before, they start eating more of carbohydrates. Carbs. Oh, okay. Not protein. Carbs, yeah, protein is important, but for an initial new runner, the carbohydrates is the one which converts the carbs into the energy, into the sugar and into the energy. That's what it kicks into your muscles. So as a marathon runner, you prepare yourself eating a lot of carbs and proteins. That's lean meat,
before heavily, so that at least you have that energy to run 26.2 miles. And the more you eat, but again, it's the same problem. The more you eat, the more you cannot run because your body becomes heavy. So you have to plan in a way that to prepare for the marathon. Everything So in balance. balancing, yes. So I saw the first marathon back in India. I wanted to run, but didn't know, and I just kept it in mind and started running short distances. And when I came to US in 1998, the first thing was actually my goal was to join NASA. That was my goal to come to the You've been a dreamer, జేపీ. నేను yes, మిమ్మల్ని దాదాపు 15 ఏళ్ల నుంచి చూస్తున్నాను. You've been a dreamer and చెప్తారు కదా, you aim for stars, you will land in moon అని. yeah, So, but you are landing in stars too. మీ yes. aim ప్రకారంగా. I'm trying to. The reason I wanted to come is I am very much interested in astrophysics, and I did some research back in India, and I used to watch the stars and the planets, and I made my own telescope with what are the mirrors I had it. But that was my goal to come to US and to join NASA. But after coming here through the software company, I realized that joining a NASA is not that easy because they don't take any immigrants just landed on the onto the. Yes, if you are qualified and have a PhD from specialized things, yes, you may have a chance. But with my masters, when I applied, they said, "Hey, first thing you should be a green card holder." So when I came on H1 visa, that is a big dream getting a green card itself. A So lot of as everybody constraints. struggles here as an immigrant, Correct. I also struggled the same thing. But back of my mind, because I'm in New York, I said, as a New Yorker, I wanted to run this marathon because a couple of years back, I was nowhere back in India. Now I am at the place where it is happening. And idea 30, why not? It's difficult. I know that it is difficult, but I wanted to run. And I tried applying for 8 years. And at the time also, it was maybe, oh, if I get a chance, I'll go. I used to tell my mother that all these things that I want to run all this. My mother was the main motivator for me to do anything. She never said no to anything that I wanted to do it. She said, if you want to become whatever you want to become, go ahead. So with her motivation, I did a lot of things. But when she passed away, that's emptiness, some kind of emptiness created in me, and said, uh, I have to do something for her. So that's the only way I said, okay, let me run marathon. So that's the first goal I set myself to run the marathon. So, but before that, as a New Yorker, I was part of the Telugu organizations in New York and Long Island and the Queens area. That because of my interest in sports and games, I organized some of the tennis tournaments between Flushing and Hicksville teams on my own, and people noticed that I'm organizing the games good, and then uh, the organization TLCA invited me to organize their cricket tournament the very first time. I said yes, I'll do it. I was not part of the committee at the time, but I said Yeah. I volunteer and I do it. I've done very good job, I think, at the time, and that's the way I think the TLC also started the sports and games again back after a lot of years gap. So that gave me a good motivation, and it's doing the volunteer one thing, and by doing and learning from the people who are doing the good things. That was another motivation for me. If I sit at home, yes, I can enjoy sitting at the home and watching some movie, but I'm not learning anything much. So that's the idea. My motivation is to go ahead and go there, do something which you'd never done before. Meaning that yes, you may make some mistakes, but you learn something. So that's the idea. I started doing the sports and games, and the last 13 or 14 years, uh, I am the main person who organized these games and sports for various local and national level organizations, Telugu For organizations. న్యూయార్క్ స్పోర్ట్స్ అనగానే
స్ఫురించే మొట్టమొదటి పేరు జేపీ. అండ్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్స్ మీరు చెప్పినప్పుడు మన ఆర్గనైజేషన్స్ మధ్య, అలాగే నేను చెప్పినట్టుగా లోకల్ టీమ్స్ మధ్య కూడా చేసినప్పుడు యు ఆర్ ద ఫస్ట్ మ్యాన్ గో టు ది పిచ్. హెవీ పిచ్ ని బ్యాట్స్ మోసుకుంటూ వాటర్ బాటిల్స్. I've been there. I was there too. But your contribution for promoting sports in New York, especially among the community, that's incredible, JP. అది దానికి ప్యాషన్ అవసరం. It is not a position. It is not like you said you are part of any committee ఆ టైంలో ఏది ఉన్నా లేకున్నా కానీ it's a passion that drove you to be there as the first man and the last man to leave also, to clean up the last bottle on the ground and leave the park spick and span. That kind of commitment మీరు గత 15 సంవత్సరాల మన పరిచయంలో నేను మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉన్నాను. మీ నుంచి స్ఫూర్తి చెందిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. అలాగే మీ వెంట నడుస్తున్న మిత్రులు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. మిమ్మల్ని నడిపిస్తున్న మిత్రులు కూడా ఉన్నారు. సో జేపీ గారు, ఈ ప్రయాణంలో మీ అర్ధాంగి అలాగే మీ పిల్లల్ని కూడా మీరు ఎలా మోటివేట్ చేస్తున్నారు? తను ఫస్ట్ కలిసినప్పుడు కూడా చెప్పాను తన గురించి, ఇలా నేను రన్ చేద్దాం అని చెప్పేసి అనుకుంటే తను ఒకలాగా చూసినట్టు, ఏంటి ఇదేమన్నా why you want to run this 26.2 miles unnecessary, there's no need to run. But I explained to her, this is what I wanted to do it for my mother, and she supported me in every way. So she used to walk with me sometimes in the morning time, and she was not that interested to do any marathons, but she always supported me to do my own things. That is one of the thing is running a marathon. So first marathon ముందు నేను చెప్పినప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించాను, నా సీట్ కన్ఫర్మ్ అయింది marathon లో. Then I need to start practicing, at least get up in the morning and go. But because it's a first marathon, initially I started in February. I started running in the cold winter. I used to get up morning 4:30, 5 o'clock and then go for a run, 3K, 5K, 10K, depending on my mood, and come back by 6 o'clock early morning and then do rest of the day routine things. But as I started running little more aggressively, then I had to spend a little more extra time on the road. So at the time, I told my wife, hey, this is my first marathon, so I need your support that I have to go running and come back with my leg pains and may come home and may not be supporting any of the household chores. Yeah. So, but she said, hey, don't worry about that one. I take care of that. And at 2016 లో మా పిల్లలు ఇంకా చిన్నవాళ్ళు అప్పుడు, వాడికి 6 years, ఒకడికి 4 పిల్లల పేర్లు. మా పెద్దవాడి పేరు రోహన్ ఎంజపురి, అండ్ చిన్నవాడి పేరు రాహుల్. సో షార్ట్ గా పెట్టానట్టు, దాని వెనక కూడా ఒక చిన్న కారణం అనేది ఉంది. ఆర్ అనేది ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనేది, మా నాన్నగారి పేరు రాజేశ్వరరావు, స్టార్ట్స్ విత్ ఆర్. మా అమ్మగారి పేరు రాధాబాయి, స్టార్ట్స్ విత్ ఆర్. సో ఐ థింక్ అండ్ దెన్ పుట్ రోహన్ అండ్ రాహుల్ అని చెప్పేసి పెట్టడం జరిగింది అలా. సో చిన్నప్పుడు నేను రన్నింగ్ వెళ్ళినప్పుడు, వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత మా పిల్లలకి చెప్పాను ఇలా రన్నింగ్ వెళ్ళాలని చెప్పేసి. దే డిడ్ంట్ కేర్ మచ్ అబౌట్ దట్ అండ్ దే డిడ్ంట్ కేర్ అబౌట్ ద మ్యారథాన్ ఆల్సో. బట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద మ్యారథాన్ వెన్ ఐ కేమ్ బ్యాక్, అంటే ఆ మ్యారథాన్ కు ముందు నేను వేరే రన్స్ కూడా చేశానట్టు. స్టాటిన్ ఐలాండ్ హాఫ్ మ్యారథాన్ చేశాను, తర్వాత న్యూయార్క్ రోడ్ రన్నర్స్ ది 10K, 10 miles, 5Ks అలా కొన్ని చేశానంట ప్రాక్టీస్ గురించి అని చెప్పేసి. So every time when you finish those things, you get a medal. I used to bring the medal and put it on their kids' neck. So they feel happy that, oh, so something is the medal. So that's the way they started understanding, oh, this is something. So every Sunday he goes out, brings something. You are rewarded for running. అలాగే ఇక్కడ మనకు ఐజన్హవర్ పార్క్ లో 5K రన్ చేసినప్పుడు మా వైఫ్ పిల్లలను కూడా తీసుకుని వచ్చింది. అక్కడ చిన్న పిల్లలకి 1 kilometer రన్ పెట్టానంట. సో అందులో మా పెద్దవాడిని తీసుకొని నేను వాడిని తీసుకొని రన్ చేశాను. వాడు 1 kilometer రన్ కంప్లీట్ చేశాడు when he was 7. At what age?
7 years old. My God. 6 years Okay. old actually. Yeah, 6 years old ఉన్నప్పుడు వాడు కంప్లీట్ చేశాడు. వాడికి కూడా చిన్న మెడల్ ఇచ్చారు. సో he felt happy, came back and show it to brother. Say, hey, I got a medal. సో అది చూసి చిన్నవాడు కూడా నేను కూడా రన్ చేస్తా అని చెప్పేసి వాడు 1 కిలోమీటర్ కంప్లీట్ చేశాడు. సో ఇలా పిల్లలకు కూడా స్లోగా అండర్స్టాండింగ్ అనేది వచ్చిందన్నట్టు. రన్నింగ్ చేయాలి, చేస్తే ఇలా ఉంటుంది అనేది. అప్పుడు పెద్దవాడికి కూడా వాడు 5K రన్ కంప్లీట్ చేశాడు. 2 5K రన్స్. Fantastic. He's 10 years old. 2 years ago, before COVID actually. So when he was 7 and 8 years old, he completed 2 5K runs. And he is preparing for now another 5K coming a couple of weeks. So I can't brag about my 5K then. I think 7 ఏళ్ల చిన్నాడు 5K రన్ చేశాడంటే అసలు that is the inspiration you gave. Yeah, that's the understanding of our body. Most of the time we think we cannot do it, but I think if you push it and plan it properly, you can do wonders. So అలాగా then నేను 4 మ్యారథాన్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్ 2020లో మనకు కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు ఎవ్రీబడి గాట్ స్టక్ ఎట్ హోమ్. We are not going out, not much physical exercise. I used to go for running solo. But what happened, I spoke to one of my friend and came up with the idea and say, hey, everybody's at home, everybody has a time. They're not going to the offices. Most of them are working from home. So we have some time available for us. Why don't we start a challenge? Okay. So we started the challenge in 2020, April. Challenge was that 200 miles in a month. 200 miles. 200 miles in a month. In a month. In a month. Because we all home. And let's say we put it. So there's a app called Run Keeper. యాప్లో మనం రిజిస్టర్ చేయించుకొని అందరి పేర్లు అందరూ రిజిస్టర్ చేస్తే ఎవరు ఎప్పుడు వెళ్ళినా సరే మనకు GPS లో పెడితే ఇట్ ట్రాక్స్ దట్ అండ్ ఇట్ రికార్డ్స్ దట్ అండ్ ఎవ్రీబడి నోస్ దట్ హూ డిడ్ వాట్. సో ఇట్ బికేమ్ లైక్ ఎ మోటివేషన్ టు ఈచ్ అదర్. సో నేను చెప్పిందని 200 అంటే లేదు లేడీస్కి ఎప్పుడు ఏం చేయలేదు కదా, గర్ల్స్ కూడా ఉన్నారు, లేడీస్ ఉన్నారు, 100 మైల్స్ పెడదాం అని చెప్పేసి అన్నాను. బట్ లేడీస్ said no, why we can do that one. 200. I said, okay, take it easy. For 100 miles is the challenge. If you want to continue to do the 200, let's do it. Surprisingly, first 2 weeks, all of the ladies, they finished 50 miles, 40 miles, 30 miles. I was surprised to see. I thought, I'm the runner. And I didn't even finish at 25 miles. You guys. So it became like a motivation and challenge for everyone. So you were running home at a treadmill laga బయట వెళ్ళాలి. కాబట్టి you go on the street and then go around and run whatever the right. So every day. So these ladies, the Hicksville team అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉంది. ఈ ఫ్రెండ్స్ లేడీస్ అంతా వాళ్ళు పొద్దున్న లేసి వెళ్ళిపోవడము, వాళ్ళు 10:30-11 వరకు వాక్ చేసి రన్ చేసి వచ్చేవాళ్ళు. And you can start seeing those numbers coming up in your app on the phone, giving the buzzer and say, hey, somebody completed 5 miles, somebody completed 10 miles. So about 15 members joined in that club. And by the first week, everybody was up and running so seriously. And it became like a very serious competition. Addiction. And as a marathon runner and another one of my friends, we competed each other and I said I want to finish it. So within 15 days, not even 15 days, 14 days, we said as a 1 month, but 14 days I finished 200 miles. Oh my God. So that is what every day is about at least running about 10 miles 10 plus, to 15 10 plus miles a day. So Saturday, Sunday I used to run. I did half marathons, 4 half marathons continuously, every day half marathon. And making use of COVID. And not only that, it's going in the morning, early morning, get up at 4 o'clock, run 3 hours, come back home by 7 o'clock. And because you have to join your job at 9 o'clock, come home and get ready for job and finish at 5 o'clock. And then 6 o'clock, go for a run again. Wow.
because this was a competition kind of running. So we wanted to finish, and two of us, we completed 200 miles in 14 days. 14 And days. at the end of the month, all of the 15 people completed 200 miles. So Congratulations. me and my Idi friend, Bhagawan Nadimpalli, we competed each other and we finished about 360 miles in a month. So 360. 360 miles in a month. So that was the COVID run. అది మీరు ఇచ్చిన స్ఫూర్తి జేపీ గారు. అండ్ Yeah, ఏంటంటే yeah, మీరు చెప్పడమే కాకుండా చేసి చూపించిన వ్యక్తిగా వాళ్ళకి ఒక ఇన్స్పిరేషన్. అండ్ అదొక గ్రూప్ మైండ్ సెట్ తోటి ఈ యాప్ ఎస్పెషల్లీ నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది. దట్ కీప్స్ యూ యాక్చువల్లీ మోటివేటెడ్ అండ్ ఐ డోంట్ థింక్ యువర్ ఫీట్ విల్ ఎవర్ రెస్ట్. అక్కడ ఇంకెవరో పరిగెత్తారు కానీ మెయిన్ అక్కడ వచ్చిందంటే నేను రన్ చేస్తున్నా కాదు, అవతల వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు. Exactly. Idea toti, it gave a motivation, and that's the first time my wife finished a marathon. Wow. And the way she did was because it's a first marathon, and she started in the morning 6 o'clock. I had to go with her because it's a little dark, and she's non-stop, continuously walking, running, coming home and taking little rest. And evening 6 o'clock, she finished the marathon, very first time. Fantastic. She never believed herself that she could do that. And by end of the marathon, she lost 2 toenails. That happens most of the people. If the shoe size is not correct, or very first time you lose the toenails, it gets black and then you lose completely. And you get blisters at the bottom of your feet. So because your shoes are tight and you're walking non-stop, your body gets so hot, it's produced the blisters at the bottom. And after completing that marathon, she believed and said, yes, I could do this one. Can you imagine the confidence? Yeah, she was surprised to see, hey, I never thought I can do any marathon, but that's the first time she felt worst thing in her life, because it was raining at the end of the day, and she took the umbrella and went and came back. But she completed marathon, and she said, okay, this is what I am going to do. I'll take some time, but I'll start doing the marathons. Fantastic. So that motivation, the plan what we did, it helped her to realize that she could do marathon. And then not that same year, April, we did this challenge, and November we both ran New York Marathon. That's a virtual marathon. Virtual is meaning that you do wherever you like to, at home or go on the road and do your place, but you have to wear a GPS device that tracks your path and your speed and all of the statistics, and then you upload that results into the New York Roadrunner website. They verify the details and they confirm, yes, you completed. So మీరు మీ మోటివేషన్ ని మీ నుంచి మొదలు పెట్టారు, మీ ఇంట్లోంచి మొదలు పెట్టారు, మీ వాడలోంచి మొదలు పెట్టారు, అలాగే హిక్స్విల్ లోనే ఒక మారథాన్ రన్నర్స్ టీమ్ తయారు చేశారు. At least five of my friends, they finished a marathon through that challenge, meaning that it's our challenge, but they completed 26.2 miles at a stretch. So that's the starting of friends marathons. But again, when it comes to the marathon, as it says, it's not a sprint, it's a marathon. So you need to have the patience to start any marathon and finish it. So with that marathon, my wife and myself, we ran now November 2020 New York Marathon, and also 2021 New York Marathon. Both of us, we ran virtual marathons. Because of those virtual marathons last year, this year 2022, we both got opportunity to run live marathon in New York City in November. I see. So November 1st Sunday, we both are going to run together the real marathon, live marathon, first time. Fantastic. So
So definitely she proved to be a better half for you. ఎందుకంటే Yeah. ఇప్పుడు అంటే మనం జెండర్ డిస్పారిటీ అని కాదు కానీ డెఫినెట్లీ ఇంట్లో లేడీస్ దే డూ ఇంటర్నల్ వర్క్ దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ లైక్ బిగ్ మ్యారథాన్. పొద్దున్న లేచి నుంచి పరుగు, ఇది పెట్టాలి, పిల్లలకి అది పెట్టాలి, పెద్దవాళ్ళకి అది పెట్టాలి, తనకు చేసుకోవాలి, ఆఫీస్ వర్క్ చేసుకోవాలి. దాంతో పాటు కూడా ఆవిడ ఈ ప్యాషన్ ని పర్సూ చేసి చేశారంటే షీఈస్ డెఫినెట్లీ యువర్ బెటర్ హాఫ్, ఐ షుడ్ సే. Don't feel jealous. Yes. And most of my friend calls now is a marathon couples. Very nice, deserving. And hopefully I applied for her German marathon, the Berlin marathon this year. Hopefully if she gets the entry into that one, we'll do that one also in September. We wish her and you all the best in that respect. And ఇంకా మీ ఫ్యూచర్ గోల్స్ ఉన్నాయా ఏమైనా అంటే yes, ఈ మ్యారథాన్ లో? So as I told in the previous meeting, they said that I am a person that cannot sit at one place. You can Always have to have something. I do paintings. I do life-size paintings. I build robots and I teach robots to kids. And my kids started building the robotics. And they're good painters too. Yes, I know. we do the painting, and once in a while we get a chance to dance. We do the cultural program dancing, but my goal is, I said, okay, I'm running marathons. I want to do a couple of more things in the marathon. So next year I plan to run Kenya marathon in Kenya. That is running with the Maasai. And right after the marathon, I am planning to climb the Mount Kilimanjaro. That's Wow. the second highest mountain in the world. That's my next challenge. Kilimanjaro is the highest one, and Everest second highest. Second highest, yes. After Everest. So running with the Maasai tribes is there in Kenya. And I mentioned one name called Eliud Kipchoge. He lives in Kenya. He's from Kenya. And he holds a record of running a marathon under 2 hours. Wow. Last 400-500 year చరిత్రలో ఇంతవరకు అది హ్యూమన్ కి సాధ్యం కాదు అని అనుకున్నారు. 2 గంటల లోపల మ్యారథాన్ కంప్లీట్ చేయడం అనేది హ్యూమన్ కి ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ అని చెప్పేసి చాలా మంది అనుకున్నారు, ఇంకా అనుకుంటున్నారు కూడా. ఎందుకంటే ఇది తను చేసింది ఇట్స్ ఎ స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ కోర్స్. అంటే ఫ్లాట్ గా ఉండేది, అప్పులు ఎక్కువ లేకుండా, ప్లస్ ఈ స్పెషలైజ్డ్ షూస్. Nike created a special shoe for him. And in Italy, Monza, they tried. First time he completed his marathon 2 hours 25 seconds. Then after that he took 3 years training, special training, diet and everything. And then recently he completed in Vienna, he completed a marathon full 26.2 miles in 1 hour 59 minutes 55 seconds. Wow, very close. So that's called Breaking 2. There's a series in the YouTube, if you get a chance to see that one, what kind of a human he is. And I am planning to meet him. Oh, wow. We look forward to it, JP garu. He is a very down-to-earth person. He is a multi-millionaire through sports. And he won 9 marathons out of 10 he ran. And he broke many records. Currently, he is the world record holder in Germany, completing a marathon 2 hours, I believe 1 minute 57 seconds or something. What is the average speed? Just curious. If you take the 65,000 people, average speed is about 4 hours 40 minutes. 4 hours 40 minutes to anybody. Itanu have the time. Yes. All athletes, they go 2 hours 2 minutes to 2 hours 20 minutes 30 minutes 2 hours 50 minutes, something that range for Olympians, the Olympics also. That's the men's side. Women's side is about 2 hours
30 minutes is the record holder. Okay. That's the And one. that's a lot of training. With a lot, they are professionals, not like us. Their life, they eat, drink, and live in the marathons. Running, correct. So for them, and I also have a plan to run a marathon on Antarctica on Wow. ice. That is in 2024. These are the two goals. Not too far. Not too far. Yeah. Very nice. Very The nice. ultimate challenge is there's one more thing that's I have my eye on it, but I have to see how it works. It's called a 777. 7 continents, 7 days, 7 marathons. So it's a special program organized by a company. What they do is they book a special chartered flight and they select only a few people, about 40 people to run, and they charge a lot of money for that one. But they start one marathon on each day on each continent. So literally, it's 7 days. Like you fly to each continent, And you run a marathon in North America, Americas, and you and then go. evening time you take the flight and you go somewhere in the night, middle of the night, you land in another continent, get down, go and sleep, get up in the morning, run another marathon, and repeat that on a different continent in And 7 it is a non-stop 7 days. non-stop 7 days. It's 7 days. That's what it's called. 777. 7 days, 7 continents, and 7 marathons. 7 marathons in 7 days, So non-stop. non-stop. So it's running one marathon a day is a big deal, but that's what it is. It's ఆ it's something that తర్వాత ఆ కాళ్ళ నొప్పులకే వారం రోజులు పడుతుందేమో అనుకుంటున్నాను నేను. మీరు వారంలో మళ్ళీ పరిగెడుతున్నారు. yeah, that's I think you need a lot of dedication and training, proper planning, and you have to make your body. But it is doable because people are doing that. It is very, very tough compared to any other things, but And expensive too. expensive too. That's because they book a chartered flight and all the hotels and everything. They have to plan everything, Yeah. visas, and all other things. So, because as immigrants, we are in America as now American citizens, we have that opportunity to do that. Why not use it? Land of opportunities. That's what Make use of that. make use of that. So that I have a long-term goal. I put myself as a 10 years to get to that level, plan myself to do that. That's ultimate challenge for me. I'm looking forward for a training school for marathon under your leadership, JP. But definitely. Uh, So the one good thing is everywhere I go, I talk a lot about this marathon because I want people get motivated. And when I went to London, I met one of my friend. I spoke so much, he got motivated, and he recently completed a marathon. it's an addiction. You are passing on to every other person you meet. And definitely it's contagious. It's Yeah, contagious. And but the it's a good accomplishment. feeling. Yeah, it's a marathon is not that easy that we can do it. And in Pennsylvania, one of the university MBA final project is running a marathon. Oh, okay. Their MBA students, their final project, they have to run a marathon. So how do you plan for that one? Because it's not a simple thing. It's not a 1 day or 1 month. It's like a 1 year plan. You have to plan, you have to prepare yourself, and any small bad thing happens that day, you lose Yeah. it. So it's Yes. you have to plan properly, and you have to maintain that same stamina, same focus on that one. It teaches a lot of things. So that's the reason one of the university in Pennsylvania selected as a project for final year MBA students. And it's absolutely true that once you do that, it changes your life. The marathon changes your life because you think, you doubt yourself so many times, and doing the marathon makes you feel, hey, I can do that. If I focus and if I do my planning properly, I could do anything. And you can apply the same rule in your real life. The ambition ఒకటి, determination ఒకటి, and accomplish చేయడం. These Yes. are all separate things. I could dream sitting in the chair. I could dream I want to be a marathon, but it is not like that. Yes. Yeah. మీరు
యాక్చువల్‌గా మీరు చెప్పిందే ఒక పెద్ద మెసేజ్ యాక్చువల్ చెప్పాలంటే. ఇట్స్ ఇట్‌సెల్ఫ్ ఇస్ ఎ బిగ్ మెసేజ్. బట్ వాట్ ఈస్ ద మెసేజ్ దట్ యూ వాంట్ టు గివ్ టు ది యంగ్‌స్టర్స్ who are busy with I don't blame everybody again, Yes. but I know people are addicted to phones, Oh, their Facebook, the social media. So what is your message to them, JP? yeah, it's life is a marathon. It's not a sprint. It's not going to happen in a day or year or something. So to complete your marathon, you have to plan properly, because there, once you start, there are two things out there. Getting to the starting of the marathon is half of marathon is completed, meaning that you plan, you train, and you come to the starting point. Once you come to the starting point, there's no backing out. So you, once the cannon goes, boom, you start running, and then from there you need to plan how fast you want to go, how what you're going to think, because it's a marathon is also kind of a boring, because you run 1 hour and your thoughts are gone. Now what else to think? That's the boredom is the one most of the people they don't like to run marathons, because running is, it's, if you're a professional, yes, in 2 hours you finish and you are done, but ordinary people they take at least 6 hours to 7 hours, sometimes more than that. I could So imagine. Yeah. these hours, how you are going to run, what you are thinking, so you have to plan for that one. The my main statement for youngsters is, it's like a setting a goal for yourself, which is a difficult goal, and achieve it. And it's not just simply saying that one, but doing is the important thing. Any goal you set. So to learn how to do that, one of the easiest example is running a marathon. If you run a marathon, meaning that you plan, you prepare, you focus, you set your goal, unachievable goal, but difficult goal, but you achieve it, then you feel yourself. What is your strength? The inner strength comes out, the focus comes out, and your planning comes out, everything, and you say, hey, if I put my mind, I can do this. The same thing you can apply to your life also. In the job, education, wherever, whatever the thing you want to do it, how to do it, how to plan, the marathon teaches. So you have your physical experience of doing this one, and you never forget those things. Absolutely. Yeah. అదే కళలు కంటూనే ఉండాలి. ఆ కళల్ని సాకారం చేసుకోవడానికి కోసం ప్రతిరోజు పరిగెడుతూనే ఉండాలి. Yeah. అది బ్రతుకు పరుగు కావచ్చు, ఒక మైదానంలో పరుగు కావచ్చు, మీ ప్రొఫెషన్‌లో కావచ్చు, మీ స్టడీస్‌లో కావచ్చు. కానీ పరుగు ఆపకూడదు. అదే మీ సందేశం. రైట్ Yes, జేపీ that's గారు. exactly. Because once you start your marathon, nobody's going to help you. And nobody cannot help you also, because you have to run on your own. Nobody's going to come and say, hey, get in the car, I'll take you. It's not like that. So you start your marathon, be strong, and then finish it. చాలా సంతోషం అండి. ఇది వాచ్ చేసిన వాళ్ళలో నాకు తెలిసి అట్లీస్ట్ కొంతమంది ఆల్రెడీ ఈ రకమైన కళలు కంటడం మొదలు పెట్టి ఉంటారు డెఫినెట్గా. అండ్ ఆ కళలు నిజం అవ్వాలని కూడా కోరుకుందాం. చూస్తూ ఉండండి కళలు కళలు, మన టీవీ సమర్పణ. కళలు కంటూ ఉండండి. అలాగే ఇలాంటి ఇంటరెస్టింగ్ స్టోరీస్, అందులో అకాంప్లిష్డ్, వాళ్ళు స్వయంగా అనుభవించి సాధించిన ఘనత సాధించిన వారందరితోటి మీ ఇంటర్వ్యూస్ మీ ముందుకు తీసుకొస్తూ ఉంటుంది. కళలు కళలు, మన టీవీ సమర్పణ. ఫేస్బుక్, యూట్యూబ్లో మమ్మల్ని లైక్ చేయండి, ఫాలో అవ్వండి. అలాగే ఎఫ్టీవీలో మా ప్రోగ్రామ్స్ చూస్తూ ఉండండి. థ్యాంక్ యూ జేపీ గారు, మీ సమయానికి. హోప్ఫుల్లీ ఇంకొక ఎపిసోడ్ చేద్దామని అనిపిస్తుంది, అంత ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంది. బికాస్ దీస్ ఆర్ రియల్ స్టోరీస్, దీస్ ఆర్ నాట్ ఫ్యాంటసీస్. సో తప్పనిసరిగా మళ్ళీ కలుద్దాం మనం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నమస్కారం అండి శ్రీనివాస్ గారు. అండ్ మన టీవీ ప్రేక్షకులకు మరొకసారి నా కృతజ్ఞతలు, ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మన టీవీకి. అండ్ శ్రీనివాస్ గూడూరు గారు, మీకు కూడా.